Hello, viewers. Welcome to Bessie's vlog. How are you all? I miss you all so much. Thank you so much for all your affection and love towards the Bessie's vlog. And నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను బిజీగా ఉన్నా సరే ఇంకా మీరు మా మదర్ చేస్తున్న వంటలకి బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఐఎమ్ వాచింగ్ ఆల్ ద కమెంట్స్ ఓవర్ Instagram, Facebook. Thank you so much for all your love. It really means a lot to me and to my mother. And basically, కాదు basically. Sorry, like I'm not pretending to talk like this, but naturally, నేను న్యాచురల్గానే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఓకే. సో మధ్య మధ్యలో సో అంటూ ఉంటాను. ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దాట్ యాజ్ వెల్. ఐమ్ జస్ట్ controlling myself to not to say all the time so. ఈరోజు నేను వీడియో చేయడానికి మళ్ళీ మీ ముందుకి వచ్చాను. ఏంటంటే క్వారంటైన్ టైంలో ఏం చేస్తున్నా, హౌ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మై హోల్ డే, హౌ ఐఎమ్ మేనేజింగ్ మై టైమ్, మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాను. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి చదువుకోవడానికి డిజిటల్ లెర్నింగ్ మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫుడ్ వచ్చేసి నేను 15 days ముందుగానే తెచ్చుకున్నానండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నా దగ్గర అన్నీ అయిపోయినాయి. అన్నీ అంటే కొన్ని ఉన్నాయి, అంటే ఆనియన్స్ అని టొమాటోస్ అని ఉన్నాయి, బట్ అది మాత్రం సరిపోదు ఫర్ కమింగ్ డేస్. సో బెటర్ ముందుగా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అని నేను ఇప్పుడే, నాకు తెలిసి బయట ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం ఒక 6 అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అని. ఇక్కడ జర్మనీలో నేనుండే ప్లేస్లో డే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది సమ్మర్ సీజన్లో. సో నేను మీకు చూపిస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా, ఏమేమి తీసుకుంటున్నా ఈ క్వారంటైన్ టైంలో, what I'm gonna eat, how I'm gonna manage this quarantine time, everything I'm gonna share with you all. సో అండ్ నాకు మీ యొక్క ఒపీనియన్ కావాలి. ఫర్దర్లీ నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ మేనేజ్ మై వర్క్ షెడ్యూల్ అండ్ వాట్ ఎవర్, బట్ I really want give some time to you guys as well. So just let me know what your views upon my channel, what you want to know. I can cook, but I'm so sorry, recently I'm like so busy, not able to cook. If I'm able to cook, even I can't even upload in the channel like my mom, but I sure will definitely give my best in the coming days. And late ఎందుకు వచ్చేసేయండి నాతో పాటు షాపింగ్ చేయడానికి. షాపింగ్ కాదు, గ్రాసరీస్ తీసుకోవడానికి. షాపింగ్ అంటే ఈ టైంలో షాపింగ్ ఉంటుంది ఏంటి అనుకున్నారు కదా, షాపింగ్ కాదండి, గ్రాసరీస్ తీసుకోవాలి. బేసిక్ నీడ్స్ మనకి కావాలి క్వారంటైన్ టైంలో. వెళ్తున్నా, మాస్క్ పెట్టుకున్నాను. సో దగ్గరలోనే ఉంది నాకు మార్కెట్ అనేది, వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేద్దాం. ఒక్కదానే వెళ్తున్నాం. But చూడొచ్చు, you can see like everyone, no people around, just very few people. As you can see, very few people. యూజువల్గా అయితే చాలా మంది ఉంటారు ఇక్కడ. I'm just gonna cross the main road and then I can go to the grocery store, which is in Netto. నాకు నెట్టో నియర్ బై ఉంటుంది, so just go there, buy some stuff and come back soon. So yeah, these are the things which I bought from the Netto.
and banana to take the fresh juice. And this is beetroot. So I can prepare some curry or else juice. And ice cream. And this is a cheese. Salt essential. And cream for bread. And the milk. As I told, I'm gonna buy some essentials. So these are the essentials, guys. As you have seen, I showed you a few essentials which I bought from Netto, and rest of the things which I'm having already, like potatoes, onions, tomatoes, rest of frozen veggies, everything I'm having. I guess I can survive for the next couple of days, like 10 or 1 week, more than 1 week, I guess I can, yeah. ఇది చూపించాను కదా మీకు నా ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు నా ఒక డోర్ నుంచి కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఆ సరౌండింగ్స్ అనేది. ఇది నా బయట వ్యూ, కొంతమంది చూసే ఉంటారు ఆల్రెడీ. I'm really sorry guys, because of solar panel you can't see everything. Soon I'm gonna upload a lot of interesting videos like cooking stuff. బేసికల్గా ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఇంట్లోనే నేను చేయగలిగినంత కుకింగ్ వీడియోస్. అండ్ నేను అనుకుంటున్నా, బీయింగ్ అ స్టూడెంట్ ఇట్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్. ఐ నో హౌ టు కుక్, so it's not a big task for me. I can make everything in very few seconds, like which are very basic stuff I can make and eat. Quarantine hacks. In a very short time, how can you eat good, healthy and tasty food? I'm gonna share all my recipes with you all. Kind of excited. So recipes kavali, vegetarian, non-vegetarian, whichever, whatever. I'm just waiting for your comments. Comment your views and suggestions for what kind of recipes you would like to know, and I'm gonna share all my experiences, my recipes in this quarantine time with you all. I hope all you guys enjoyed my video, and I really need your support furtherly. So stay tuned, and please don't forget to like, comment and subscribe. I'm gonna definitely, I don't know what else to talk. I'm out of words. Please guys, subscribe, like, comment now, and be safe. Please wash your hands, be hygiene, take care of your family and stay with your family. Now I guess everyone got a good time to spend with your family, so make use of it. Don't go outside, don't socialize with your friends, just be in room, stay in home. It's good actually. Enjoy your holidays, like staying and eating good food with your family members. I hope you guys enjoyed my video. I'm so sorry, my hair, sorry. Okay then, miss you all. We'll stay in touch with the next video. Bye bye.